Hey, what's up lovely people, welcome back to my channel everyone. I'm Somasish Guha, you are watching Som's Lifestyle. আজকে কিছু আনবক্স নেই তো আজকে যেহেতু বলছি সরি, আপনারা অলরেডি ক্যাপশন পড়েই এসছেন যে চিপেস্ট স্মার্ট ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম গাড়িতে ইনস্টল করতে পারেন উইদাউট এনি উইদাউট এনি ঝামেলা, উইদাউট এনি বেশি খরচা। চিপেস্ট বলতে একদম চিপেস্ট। সো গাইজ, যেটা বলছিলাম যে চিপেস্ট ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম ইউ ক্যান ফিট ইন ইয়োর কার, এখন আমি আপনাদের সেটার সাথে ইন্ট্রোডিউস করালে আপনাদের মনে হবে মজা করছি আর কি মারছি, বাট লাগানোর পর যখন আমি ইউজ করব না তখন আপনারা বলবেন হ্যাঁ এটা তো হতেই পারতো, আমরা তো কখনো ভেবে দেখিনি। সো এটা বাঙালিদের জুগাড় বলে। তার জন্য লাগবে ডাবল ওয়ে স্টেপ, কাঁচি, আর দিস ট্যাব। দিস ইজ আ মিডিয়াটেক ট্যাব, মাত্র 5,000 টাকা দাম, চাইনিজ প্রোডাক্ট। আই ডোন্ট প্রমোট, সরি, আমার জেঠু আমাকে গিফট করেছিল। সো এটা আমার কোনো কাজে লাগে না, বিকজ আই হ্যাভ দিস Lenovo 11.5 inches ট্যাব, দিস ল্যাপটপ, দিস Oppo অ্যান্ড দিস আইফোন উইথ which I am shooting। তো এইটা আমার কোনো কাজে লাগে না। তো এমনি পড়ে নষ্ট হচ্ছিলো, ভাবলাম কেননা এটাকে কাজে লাগানো যাক। সরি, ডোন্ট মাইন্ড দিস অ্যাপেল স্টিকার ফোনের সাথে পাওয়া। আর হ্যাঁ, তো এটা লাগবে ডবল ওয়ে কাঁচি, একটা অক্সের তার, আর ইউএসবি কেবল, আর গাড়ির সঙ্গে যে 12 ভোল্ট চার্জার হয় সেই চার্জার। তো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। Channel Som's Lifestyle. Don't forget to click the bell icon for latest updates. And also follow me on Instagram for crazy lit pictures and updates about my cars and lifestyle. Thank you. As you guys can see, আমি চলে এসেছি গাড়িতে। এইটাকে ভালো আমাকে মুছতে ডান। ফেসের বহুত বাজে অবস্থা, তখন ধরে এখানে গরমের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছি, সো প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। ফার্স্ট অফ অল আমাদের ট্যাব সামনে আনি। অলরাইট, আমার ফেসটা দেখা যাবে না কিন্তু বাকিগুলো দেখা যাবে। তো ডবল ওয়ে সেলুটেড। এটাকে আমাদের সারাক্ষণ
অক্সে রাখতে হবে। সুইচ অন করি, ও সুইচ অন আছে, সুইচ অন আছে। পিন কোড দিলাম, ওয়াইফাই অন করতে হবে। আপনার গাড়িতে বসলে আপনারা ফোনের হটস্পট চালিয়ে এটা দিয়ে ওয়াইফাইকে কানেক্ট করতে পারবেন। আমার ওয়াইফাই চলছে। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি ওয়াইফাইতে রীতা গুহা মানে আমার বাড়ির ওয়াইফাই কানেক্টেড। আমি এখানে লাগিয়ে দেবো অক্স। এক হাতে কাজ করা ডিফিকাল্ট। অক্স লাগিয়ে দিয়েছি, তো দেন এখানে আমাদের অক্স কানেক্টেড আছে অলরেডি। আর দেন ইউএসবি চার্জার। এক সেকেন্ড, সরি ফর দ্য ডিস্টারবেন্স অ্যাগেন। এটাকে করলাম, ওয়াইফাই দেখে নিন কানেক্টেড আছে। আমি জাস্ট এটাকে চার্জে বসানোর জন্যে এই যে ওয়্যারটা আসছে আমার এখান থেকে, সেটা আমি উপরে লাগিয়ে দেবো, কিন্তু এখন আমার চার্জের দরকার নেই। সো আই ক্যান প্লে এনি কাইন্ড। এখান দিয়ে ইউটিউব চালাবো, ইউটিউব সরি নট আপডেটেড। তো সার্চ NCS মিউজিক কার্টুন অনটাই চালাই। সাউন্ডটা ফুল করে দিচ্ছি এখান থেকে। ওকে, ফুল সাউন্ড। সরি বাফারিং হচ্ছে বিকজ ওপরে ওয়াইফাই আর এখানে এটা চলছে। এখান দিয়ে আপনি সাউন্ড কন্ট্রোল করতে পারবেন। Cheapest infotainment system. Wow, and it looks good as well. এখানে আপনি মুভিও দেখতে পারবেন অক্সে কানেক্ট করে। No problem, just like a luxury car. Wow. এটা এখানে বন্ধ করে রাখছি। আর যদি আপনার এখান দিয়ে FM শোনার হয় তো FM, ব্যাস FM, সরি গান শুনতে পারবো না ভাই। তো আপনারা আজকের ভিডিওতে কি দেখলেন জানো? চিপেস্ট ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম। ঘুমোতে ঘুমোতে আইডিয়া এসেছিলো লিটারালি। যেহেতু অনেক কিছু জিনিসপত্র আমার বেশি হয়ে গেছে, তো ওটাকে আমি ইউজ করলাম আমার গাড়িতে লাগিয়ে। তো কত টাকা খরচা? একটা ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম বা ইনফোটেনমেন্ট স্ক্রিন যেটায় আপনার দরকার অ্যান্ড্রয়েড অটো, অ্যাপেল কানেক্টিভিটি, সেটা লাগাতে গেলে আপনার মিনিমাম 30 থেকে 35,000 টাকা খরচা, মানে 30,000 to 35,000, যারা বাংলা বোঝে না, মানে বাংলা অনেকেই আছে। সো সেটা আমার ট্যাবটা মাত্র 5,000 টাকা দাম, অনলি 5,000। স্পেক প্রসেসর আমি জানি না, চাইনিজ প্রোডাক্ট, সিরিয়াসলি বলছি। 4GB র্যাম আছে, একটা ক্যামেরা আছে যেটা গাড়িতে লাগানোর পর কোনো ইউজ হবে না। তো একটা কি দুটো ক্যামেরা আছে, দুটো সিম লাগানো যায়, একটা মেমোরি কার্ড লাগানো যায়। মেমোরি কার্ডটা কাজে লাগতে পারে, সিমটা কোনো কাজে লাগবে না, লাগতেও পারে, কে বলতে পারে। অ্যাপেল কানেক্টিভিটি, অ্যান্ড্রয়েড কিচ্ছু লাগবে না, বিকজ ইটস অ্যান অ্যান্ড্রয়েড মার্শমেলোতে চলছে আই গেস। মাত্র 5,000 টাকা। গাড়িতে চার্জার, ইউএসবি কেবল তো সবার কাছে থাকে। গাড়ির 12 ভোল্ট চার্জারের ম্যাক্সিমাম 150 টাকা দাম, অক্স কেবিলের একটা 50 টাকা দাম, 50 রুপিস, আর চার্জারের 150 রুপিস। সো 5,150 আর 50, 5,200 is very much cheap for an infotainment system, very much cheap for an Android infotainment system in your car. সো আর ডাবল বেস টেপ তো সবার বাড়িতেই থাকে, তো সেটা আলাদা করে মেনশন করলাম না। এনিওয়েজ, ইফ ইউ গাইজ ফাইন্ড দিস ভিডিও ইনফরমেটিভ,
Don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, turn notification bells on, follow me on Instagram at the redinvalley.username404. As always, I will look forward to seeing you next video real soon. কালকেই আসছে ভাই, stay tuned.